Hi, welcome to the next video on how to write your MSc or MPhil dissertation in under half an hour. Half an hourல வந்து ஒரு thesis எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத பத்தி நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல சொல்லி கொடுக்க போறேன். How to write your dissertation using MS Word in just 30 minutes approximately. Okay, so we will see a lot of things that can be done using MS Word. ஒரு விஷயமா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், கவனமா பார்த்துட்டு வாங்க. Okay, so now உங்க dissertation உடைய research work எல்லாம் நீங்க முடிச்சிட்டீங்க and அதோட contents எல்லாம் உங்ககிட்ட ரெடியா இருக்கு. அந்த contents எல்லாம் வந்து நீங்க you should have it in different topics. Say for example, you should have the introduction part, the review of literature, materials and methods, results, discussion, summary, conclusion, references and subject index வேணும்னா நம்ம ஆப்ஷனலா வச்சுக்கலாம். அது பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அது. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு டாபிக்னுடைய கண்டென்ட் எல்லாம் உங்ககிட்ட ரெடியா இருக்கணும். கண்டென்ட் ரெடியா இருந்ததுன்னா MS வேர்ட்ல எப்படி வந்து ஃபார்மேட்டிங் ஈஸியா பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பர்பஸ்க்காக வேண்டி நான் நெட்லேருந்து பயோகெமிஸ்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி கொஞ்சம் கண்டென்ட் விக்கிபீடியாலேருந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். அந்த கண்டென்ட்டை இப்போ நான் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் போட்டு நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஓகே, சரி, இப்போ இது நிறைய பேர் வந்து தனித்தனியான இப்போ இன்ட்ரொடக்ஷனுக்கு தனியாக ஒரு ஃபைல் போடுவாங்க, ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சருக்கு தனியாக ஒரு ஃபைல் வேர்டு ஃபைல் போடுவாங்க, மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ், ரிசல்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்குக்கும் தனித்தனியாக வேர்ட் ஃபைல் போட்டு தனித்தனியாக பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதை ஒன்றா அப்புறம் பைண்டிங்கு கொடுப்பாங்க. அதில் இப்போ பேஜ் நம்பர் வேறு மாதிரி கண்டினியூஷனாக போட வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் அதில் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஒரே வேர்ட் ஃபைலில் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் போடலாம். இப்போ அது எப்படி போடலான்றத இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட். நான் இப்போ இந்த மிச்ச டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கிறேன் நான். ஸோ தட் இட் இஸ் once I finish with the introduction part or இது இப்படியே இருக்கட்டும் அது. So let's take this introduction. I copied this introduction in my first page here. So some content I have in the introduction part, I paste it here. ஸோ இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இன்ட்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற டைட்டில் இங்கே பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து நம்ம ஹெட்டிங் 1 வச்சுக்கணும். இந்த ஹெட்டிங் 1 எனக்கு இந்த ப்ளூ கலர் பிடிக்கல சார், இதை மாற்றிக்கணும், ஃபாண்ட் சைஸை மாற்றணும், இதெல்லாம் மாற்றணும்னா நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம், ஹெட்டிங்கில் போயிட்டு மாடிஃபை அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம இங்கே என்ன கலர் வேணாலும் ஃபாண்ட் சைஸ் ஃபாண்ட் கலர் வச்சுக்கலாம். போல்டு வேணாலும் வச்சுக்கலாம், இட்டாலிக்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், அண்டர்லைன் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம், காலிபரிக்கு பதிலாக டைம்ஸ் நியூ ரோமன். யூ கேன் சேஞ்ச் ஆல் தி ஃபாண்ட் சைஸ், எவ்ரிதிங் யூ கேன் சேஞ்ச் ஹியர் யூசிங் திஸ். ஓகே, ஒன்ஸ் யூ டூ திஸ் இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி gets changed here. You can also keep it in the center if you want. So everything you can do it here itself. So இப்போ ஒரு ஹெட்டிங்க்கு வந்து இதை நம்ம பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹெட்டிங் 1 நம்ம இந்த டாக்குமெண்ட்ல போடுற எல்லாமே வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். ஓகே, now I have written my introduction and my guide has corrected everything. Now I have completed the introduction. Now review of literature. இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு முக்கியமான பார்ட் டெசர்டேஷனில். இப்போ நான் இது என்ன பண்ணுறேன், ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சரை வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன்லேருந்து ஒரு 4-5 பேஜ் தள்ளி 6-10 பேஜ் எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம். இங்கே இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் பற்றி நீங்கள் பார்க்காதீங்க. இந்த கண்டென்ட்ஸ் வந்து ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் borrowed ஃப்ரம் இன்டர்நெட் ஸோ தட் இட் should be your content. Suppose say for example this is my review of literature here. I am pasting it here. Now what I do here, இது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை வெறுமனே இந்த லெட்டர் லைனை வச்சு கர்சர் வச்சுட்டு ஹெட்டிங் 1 மறுபடியும் பண்ணிங்கனாலும் it will be the same. Okay, so this is review of literature. Now
I have to go for the next topic, materials and methods. Now I am ready with my materials and methods. So I go to the materials and methods. Somewhere down the page, say I put it here. Maybe I can put it in a separate page so that it can be easily identified. So I'm just putting it in a separate page, materials and methods. So மறுபடியும் கர்சர் அங்கே வச்சுட்டு ஹெட்டிங் 1 போட்டால் அங்கே வந்துடும் அது. ஓகே, மறுபடியும் I go to results part of that. I will copy the results. கட் காப்பி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுலேருந்து அப்புறமா delete பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்படி வேணாலும் நம்ம அதை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ரிசல்ட்ஸ் பார்ட் எனக்கு ஏற்கனவே நான் ரெடியாக இருக்கேன். என்னோட டேட்டாவெல்லாம் நான் ரிசல்ட்ஸில் போட்டு அனாலிசிஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். நான் அந்த அனாலிசிஸ் எல்லாம் வந்து நான் டைப் பண்ணி வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஏற்கனவே போட்டு வச்சுட்டேன். நவ் இப்போது அந்த பார்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்டில் போயிட்டு நான் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்றத ஐ எம் கோயிங் டு do it. Say for example, this is my result page. I paste the results. Results கிட்ட மறுபடியும் இப்படி கர்சரை வச்சுட்டு ஹெட்டிங் 1 கிளிக் பண்ணால் ரிசல்ட்ஸ் நாங்கள் வந்துடும். ஓகே, ஸோ ரிசல்ட்ஸ் பார்ட் இஸ் ஓவர். மறுபடியும் I go to discussion. ரிமெம்பர், நான் இதெல்லாம் ஏற்கனவே பண்ணி முடிச்சுட்டேன் நான். அதனால நான் இப்போ I'm just going and pasting the title in the respective places of my dissertation. Supposed to be the dissertation. Okay, so I do something here. This is my discussion part. Again, discussion I keep it as heading 1. Okay, now the discussion is over. Then summary. Some people keep it both together. When you can separate down vechikalam illa one hour vechikalam. Suppose if you want to keep it together, you can keep it together like this, and you can copy the summary and conclusion and then go to the place where you have finally left. Enga tweaking lo அந்த இடத்துல போய் you can paste your summary and conclusion. I'm just pasting here. நான் எங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன்றதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். பிகாஸ் திஸ் இஸ் உங்கள் தீசிஸில் அது எங்கே வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் அங்கே போய் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, some portion I just want to copy it under, say for example, discussion. Some portion, some text I have written under discussion. Let that be 1 page or 2 page, doesn't matter. Let it be so many pages. For the sake of simplicity, I am just building up my content for the discussion part. உங்களோட டிஸ்கஷன் அங்கே வந்துவிடும் அந்த இடத்துல. ஓகே, now summary and conclusion, and for that also I am ready with my content. So அங்கேயும் நான் வந்து I have my content, summary and conclusion, it is ready now. Okay, so I push that to the next page. I keep everything in separate pages. Now the last part of the title வந்து the references part. Okay, references நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். Now I go to the end of this. You see how fast my computer goes. So if you have a very good computer with some 8 GB RAM and all, you will have a smooth running of this thing. Okay, now I come and paste here the references. மறுபடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்னாங்க ரெஃபரன்சஸில் வச்சுட்டு ஹெட்டிங் 1 இப்படி போட்டுருணும். இதுக்கு கீழே இப்போ ரெஃபரன்ஸ் வர போகிறது. ஓகே, அடுத்தது வந்து லாஸ்ட் பார்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் அண்ட் டெக்ஸ்ட். இது நிறைய பேர் வைக்க மாட்டாங்க, பட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா அதை எடுத்துடலாம் அதை. ஸோ இது கடைசி பார்ட்டில் இங்கே இந்த இடத்துல நான் போட போகிறேன் நான். அதனால் ஐம் புட்டிங் இட் இன் த நெக்ஸ்ட் பேஜ். போட்டுட்டு இங்கே சப்ஜெக்ட் அண்ட் இண்டெக்ஸ் போட்டுடுறேன். மறுபடியும் கர்சர் இங்கே வச்சுட்டு ஹெட்டிங் 1 போட்டுறேன். ஸோ இப்போ என்னுடைய எல்லா மேஜர் சாப்டரோட டைட்டில்ஸ் எல்லாம் எங்கிட்ட ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் இது எல்லாத்தையும் நான் delete பண்ணிட போகிறேன். பிகாஸ் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி inserted this in my respective chapters. I am going to delete this. Now this is my content part. So what I am going to do is the content page நான் காலியாக ஃப்ரண்ட் பேஜில் ரிசர்வ் பண்ணிட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் நான் நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு தள்ளிடுறேன். ஸோ the content is in the first page and the other things start from the fresh page. ஸோ நீங்கள் என்ஷூர் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய எல்லா சாப்டரும் தனி பேஜில் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ now I am going to show you how to insert the table of contents. Now we have to go to references, table of contents, and then
you can choose any format here. There are different formats here, and you can choose any format depending upon your choice. And the format போய் கிளிக் பண்ணா போதும், இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அது வந்துடும். அது now you see introductionலாம் வந்துருச்சு, review of literature வந்துருச்சு, discussion இதெல்லாம் வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்றதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, I am deleting this content also because it has already come in the contents. இந்த மாதிரி பண்றதுல ஒரு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, ரெண்டு அட்வான்டேஜ். ஒன்று வந்து உங்களோட கரெக்ஷன் பண்ணும்போது, சப்போஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணணும்னா இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷனில் வந்து நின்றுடும். அகைன் கண்ட்ரோல் ஹோம் போட்டிங்கன்னா திருப்பி இங்கே வந்துடும். ரிசல்ட்ஸில் ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரிசல்ட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரிசல்ட்ஸ் போர்ஷனுக்கு வந்துடும். தென் திருப்பி கண்ட்ரோல் ஹோம் போட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துடும். அதே மாதிரி ரெஃபரன்சஸில் ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் கோ டு கண்ட்ரோல் ரெஃபரன்சஸ்க்கு வந்துடும். இங்கே கரெக்ஷன்லாம் பண்ணிடலாம். பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அகைன் கண்ட்ரோல் ஹோம் போட்டிங்கன்னா இட் வில் கம் டு திஸ் பேஜ். ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பேஜிலேருந்து நீங்கள் எல்லா பேஜும் டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்க்ரோலிங் டவுன் பண்ணி மவுஸை தெரிகின்னு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அது கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். ஒன்று. ரெண்டாவது அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனில் வந்து சப்போஸ் உங்களோட கைடு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது ஐ எம் ஜஸ்ட் டிலீட்டிங் திஸ் எம்டி ஸ்பேஸ். ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து இப்போது நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு. அதாவது இப்போது ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், கரெக்ஷன் பண்ணலாம், டிலீட் பண்ணலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அவங்க. சப்போஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன் ஆட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு 2-3 சம் பேராகிராஃப் இந்த மாதிரி ஐம் ஜஸ்ட் ரேண்டம்லி ஆடிங். டோன்ட் வரி அபவுட் திஸ், ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் இஸ் பீன் டன். இப்போ ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனில் இன்னும் ஒரு 2-3 பேஜ் இப்படி ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதப்போ ரிசல்ட்ஸ் ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் வந்து ஒரிஜினலாக எங்கே இருக்க பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 8 இருக்கு. ஓகே, பேஜ் நம்பர் 8 இருக்கு. நவ் இஃப் யூ லுக் அட் திஸ், ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ஹஸ் கம் இன் பேஜ் நம்பர் 9 வந்திருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி எந்த சாப்டரில் நம்ம வந்து கண்டென்ட்டை வந்து டிலீட் பண்ணாலோ இன்சர்ட் பண்ணாலோ நம்ம அந்த கண்டென்ட்ல வந்து நம்ம அதை ஈஸியாக அப்டேட் பண்ணிடலாம். எப்படின்னா, கண்டென்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு கர்சர் இங்கே வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணணும். இங்கே ரைட் கிளிக் அண்ட் கிளிக் அப்டேட் ஃபீல்டு பண்ணிவிட்டு அப்டேட் என்டையர் டேபிள்னு கொடுத்துடலாம். ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பாருங்கள், ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சரில் பேஜ் நம்பர் 9 வந்துடுதுங்க. ஸோ நீங்கள் எந்த சாப்டரில் அடிஷன் அண்ட் டெலிஷன் பண்ணாலும் அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் இந்த கண்டென்ட்டில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்டேட் ஃபீல்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே எல்லாமே அப்டேட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? இப்போது ஹெட்டிங் 1 கிரியேட் பண்ணிட்டோம். சப்போஸ் இதில் நீங்கள் சப்டாபிக் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் ஹிஸ்ட்ரி அந்த இன்ட்ரோடக்ஷனில் ஒரு சப்டாபிக் பண்ணணும்னா மறுபடியும் ஹெட்டிங் 1க்கு பதிலாக ஹெட்டிங் 2க்கு நீங்கள் போயிடணும். ஸோ ஷுட் டூ இட் அஸ் ஹெட்டிங் 2. அகெயின் இந்த ஹெட்டிங் 2 நான் சொன்ன மாதிரி யூ கேன் மாடிஃபை. நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். கலர் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம், போல்டு பண்ணிக்கலாம், ஃபாண்ட் சைஸை சின்னது பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம். யூ கேன் டூ. ஸோ தட் அது அந்த கலரில் அது வந்துடும், ஹெட்டிங் 2 அது. ஸோ யூ கேன் கீப் as many subheadings as possible, whatever you want. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு சும்மா ஒன்றுலேயும் ஒரு ஹெட்டிங்லேயும் ஒரு சப்ஹெட்டிங் நான் சூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நவ் ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சரில் ஐ எம் சூஸிங் 1 சப்ஹெட்டிங். ஐ கேன் சூஸ் எனி வேர்ட் as a subheading. ஸோ திஸ் ஐ எம் சூஸிங் as heading 2, subheading in the review of literature. And then இதில் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ்லையும் ஐ எம் சூஸிங் சே எக்ஸாம்பிள்ஸ். Let me keep it as whenever you choose a heading பண்ணும்போது அங்கே ஒரே ஒரு வேர்டு தான் இருக்கணும். இல்லைன்னா இந்த சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது ஃபுல்லாகவே வந்து அது ஹெட்டிங் ஆகிடும். அது ஸோ ஹெட்டிங் 2 நான் இங்கே இந்த சாப்டரில் 1 போட்டுட்டேன். அதே மாதிரி வேணா இது நான் இன்னொன்று போட்டுக்கிறேன். ஹெட்டிங் 2 இதில் 2 ஹெட்டிங் 2 போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மேபி கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் நாங்கள் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ரேண்டம்லி ஆடிங் தி ஹெட்டிங்ஸ். heading 2 போட்டுக்கிறேன். I mean you can add it as heading 3 also if you want. இந்த aerobic வந்து you can keep it as heading 3 also if you want. Similarly this also you can keep it as heading 3. Okay, so அதே மாதிரி ரிசல்ட்ஸ்லேயும் வந்து I am keeping genetics as my heading. அது heading 2 ஆன வச்சுக்கிறேன். I will keep this as heading 2. So I'm having cold, so I'm getting sneezing. So summary and conclusion, there is no heading.
அதை நான் அப்படியே விட்டுறேன். ரெஃபரன்ஸில் there is no heading. So I am saving this. Again I come to the first page. I have not saved this. So let me save this as say I'll save this in desktop as save dissertation. Dissertation. Say I'll do it as dissertation 1. I already have a dissertation. I save a dissertation 1. Okay. Now I go to home. And then I just click, and then I click update field, update the entire table. Okay. So now you see under each subheading, you see ஒரு சப்ஹெட்டிங் கீழே இருக்கிற சப்ஹெட்டிங் அதுவே தனியாக தள்ளி உள்ள வந்து அதோட பேஜ் நம்பரோட அங்கே வந்துருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2வது சப்ஹெட்டிங் கீழே 3வது சப்ஹெட்டிங் வேற வந்துருக்கு. சப்போஸ் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கலரை மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட யூ கேன் சேஞ்ச் திஸ் கலர். ஜஸ்ட் செலக்ட் திஸ் யூசிங் த மவுஸ். Select this using the mouse and you can do whatever you want. Just like the word that you do, you can change anything that you want. Whatever you can change. எல்லாமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம். And this is automatically இது அப்படியே அப்டேட் ஆகிடும். So in the contents part I have told you. The next part is the reference part. How do you do the reference part? So for that I go to the reference part. I have already collected a few reference from the internet. Or you can also, suppose you have a reference like this, some document collected from the internet. I'll show you how to insert a reference in the Word document. You're careful about it. Okay, so how do I do is, suppose you in the review of literature, I go to home page. Under review of literature, I'm going to put all my review of literature. Suppose this paragraph I have taken from some article. ஸோ அந்த ஆர்டிக்கலுடைய ரெஃபரன்ஸை நான் இங்கே கோட் பண்ணணும். ஓகே, நான் எப்படி கோட் பண்ணுறேன்றதை பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் கோ டு திஸ் பேஜ். நவ் யூ நோ திஸ் இஸ் டைட்டில் ஆஃப் திஸ் ஆர்டிக்கல். யூ காப்பி தட் டைட்டில். யூ கோ திஸ், யூ காப்பி த டைட்டில். Copy the title, then come to your dissertation, your work, and then go to references, and then insert citation, add a new source. Okay, insert citation, add a new source. So there what you have to do is you have to choose whether which type of article you are putting, whether it is a book or a section of a book or a journal article or an article in a periodical or proceedings of a conference or report and so on. There are much more. So for the sake of simplicity, I am taking a journal article. Here the title of the work I have, I am pasting it here. This is the title of the work. So again I go here. Now this is the journal chemical evaluator. I just copy that journal and then I go to the word back again. So that's a journal name. We paste the chemical factor and then come back here. This is volume 6 issue 2. Okay, volume 6 issue 2. And you show here, show all bibliographic fields, you will have this. So you just scroll down this, you will have the other columns shown here. Okay, volume 6 issue 2.